DSE 同學唔好再寫 important， 試下寫呢啲 crucial、vital、essential、pivotal 第一組。咁然後第二組嘅 important 咧就會係用 in 同埋 im 開始嘅，就會係 integral、imperative 同埋 indispensable。呢樣又重要，嗰樣又重要。如果你淨係得 important， 就會非常之頭痕。其中 prefix 呢個字喺數學嚟講咧就係講軸心核心，所以如果我哋話一樣嘢非常之關鍵啊，非常之核心咧，咁我哋就會話 pivotal。其中 indispensable、dispense 咧本身就係解話分配啊分發出去，所以如果你話嗰樣嘢，哎呀唔俾得人㗎，我唔派得出去㗎，咁就會叫做 indispensable， 咁嗰樣嘢就對你非常之重要。而此外咧 Jenny 喺呢度亦都提醒各位，如果其中你想講嗰樣嘢係最重要嘅、最緊急咧，咁咧你就需要用 imperative 啊，因為呢個字咧就係解話，哇非常之緊急啊，非常之 urgent 啊，極之重要啊，如果唔做會死人冧樓啊，譬如上我嘅堂 ，OK。唔講咁多，而家即刻整一個精華例句俾大家。上啊 ！Studying in this program is vital or essential for my professional growth, as it provides pivotal knowledge and crucial skills that are indispensable or integral in today's competitive landscape, making it imperative for me to succeed in my career. 所以今天你學會了嗎？學會嘅時候唔該 follow 我 ，like 同埋 share 俾 DSE 其他朋友仔。咁我哋下次再見啦，sayonara。